you can see with the red areas the lesions of acute pyelonephritis. И вы знаете, что золотым стандартом и, наверное, единственным способом диагностировать острый пиелонефрит это ДМС-сцинтиграфия. 50 to 80% of children during a febrile urinary tract infection, they might have lesions like that. От 20 до 50% детей могут иметь изменения, как представлено, если у них есть пиелонефрит. Your question, I expect, to be why the rest of them don't. Why 20 to 50% don't have lesions? Well, because they don't have acute pyelonephritis, they have cystitis, whatever, or because you're a good doctor and you gave antibiotics on time and they never had a chance to develop this problem. Вопрос, который может у вас возникнуть, почему оставшаяся часть детей с заболеваниями, с инфекционными заболеваниями путей нет этих изменений на сцинтиграфии. Возможно, потому что у них нет этого заболевания, либо потому что вы вовремя назначили антибактериальную терапию, и у них эти изменения не развились. So, in this study, 60% of children with a febrile urinary tract infection, they had lesions during the acute pyelonephritis. В этом исследовании у 60% детей были изменения на сцинтиграфии во время острого пиелонефрита. However, this number decreased to less than 10%. In other words, only 1 in 6 children, they had lesions at 6 months. В то же время через 6 месяцев только у 9,5%, то есть у одного из 6 сохранялись эти изменения. And there was no patient with a normal DMSA who developed lesions 6 months later. Is it worth it to do a DMSA scan in all patients with febrile urinary tract infection to identify this 1 in 6 children? Таким образом, имеет ли смысл делать сцинтиграфию всем детям с острым пиелонефритом, если только у одного из 6 сохраняется изменения через 6 месяцев? What do you think? This was a tool, very important, DMSA during the acute pyelonephritis because we have knowledge, but we don't need it. We definitely don't need it in all children. Probably in some patients with complicated urinary tract infections, those who are very young, and those that we are not able to have a structure that's positive in the urine, and we wonder if indeed this is an acute pyelonephritis. Таким образом, если сцинтиграфия была необходимым инструментом, то теперь мы можем видеть, что она нужна далеко не всем пациентам. Возможно, в сложных случаях, например, у детей младшего возраста, либо у детей, у которых невозможно выявить культуру из мочи и каким-либо образом диагностировать пиелонефрит. I'm going too fast. Is it okay with you? You can follow the presentation? It's okay? Okay. Now, you don't have to do a DMSA scan because you have a very good tool, PCT, procalcitonin. We were able 5 years ago to identify from meta-analysis of 8,750 patients, and we included 520 patients in the study. Only 10% of these patients were at risk. They had a dilating PUR. And all of them, they had a PCT more than 0.5. So PCT is not only good to identify the black dots. The black dots are the patients with acute pyelonephritis, but identify the patients with dilating PUR. Таким образом, сцинтиграфия сейчас не является необходимым исследованием, потому что есть такой тест, называемый процалцитонин, и повышение значения процалцитонина больше 0,5 свидетельствует
question is, can we predict the development of renal lesions? Можем ли мы предсказать развитие изменения почек впоследствии? It's very important because those patients are at risk to damage their kidneys after a febrile urinary tract infection. Это важно, чтобы возможность предсказать это важна для того, чтобы мы могли выделить группу детей, у которых, возможно, разовьется нефросклероз после перенесенной инфекции мочевыводящих путей. We don't want to over-investigate and treat all these patients. We have to have a selective imaging and selective management. So definitely there is not one size that fits all the patients, like this huge jacket to this little boy. Мы не хотим делать все возможные исследования всем детям с острым пилонефритом, с острой инфекцией мочевыводящих путей. Мы хотим выбрать ту группу детей, которым это показано и которым будет другой подход. Of course, if you have a magic ball and you know how to guess, you can guess. But in medicine, those things don't happen. So you have to be based practically in clinical findings. К сожалению, у нас нет инструментов для магического предсказания развития осложнений. И, например, мы можем принимать во внимание клинические данные. And the only clinical finding that's important is the duration, how long was the fever before management, before antibiotics. И единственный важный момент в этом пункте – это длительность фебрильной лихорадки до начала лечения антибиотиками. Doing imaging to know if you have a dilated VUR. Использование VCAG to do if they have использовать методы визуализации для определения наличия дилатированного мочеточника. If you have a child with acute pyelonephritis and increased creatinine, you are in problems. The only patients that I had during those 35 years were children with one kidney who developed acute renal failure. И если вы у такого ребенка видите повышение креатинина, это значит, что у вас проблемы. И я видела эти повышение креатинина только у детей с острой почечной недостаточностью. And finally, И если if you have those biomarkers that I'm going to talk about it, that definitely PCT is the best. Среди маркеров воспаления, лабораторных маркеров, я хочу сказать, что процистамин это самый лучший маркер. I told you before that VUR happens in 2 to 5% if we're talking about a child, a normal child less than a year. Probably it's a little around 5%. But if you have a child with a febrile urinary tract infection, might go up to 30 to 40%. And of course, if you have a baby, this might go up to 50%. If you have a child 5 years old, might go down to 20%. Среди всех детей частота мочеточникового рефлюкса от 2 до 5%. В то же время среди детей, которые заболевают острой инфекцией мочевыводящих путей, процент наличия мочеточникового рефлюкса от 30 до 40. Соответственно, это также зависит от возраста. То есть, если у вас ребенок младшего возраста, этот риск возрастает до 40. А если это дети около 5 лет, то снижается до 30%. I mean, this is definitely a very good chance to identify a factor and be happy because you know what's going on. And unfortunately, with the ultrasound, you can miss the children, you have to have a VCG. С одной стороны, если вы находите мегауритет, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, то вы находите причину возникновения инфекции. В то же время вы очень легко можете пропустить это изменение на УЗИ. I'm going to go with you step by step now to the pathophysiology.
If you have a VUR, then you have bacteria that they can go up. It's like an elevator. They can go up from the bladder to the kidney. Я хочу немного рассказать о патофизиологии данного процесса. Если у вас имеется, если у ребенка имеется пузырно-мочеточниковый рефлюкс, то бактерии из мочевого пузыря могут попадать в почку. If you have intrarenal reflux, and this thing happens in children with a specific problem in the calyces, if you have intrarenal reflux, then this bacteria, they might enter the renal parenchyma. Если имеется внутрипочечный рефлюкс, то бактерия может попадать в чашечки. But look there, all these children, they have a normal DMSA because there is no inflammation. Inflammation is something good for these children because it kills bacteria. But when you have inflammation, look what happens. You have an enlarged kidney, and this is easy to see in ultrasound. You have those lesions on DMSA, can you see? These lesions up to the upper pole of this kidney. Yeah, these lesions. And this is the result not of infection, of inflammation. And some of these children, fortunately, the minority, after many months, they will develop scars. Если эти дети здоровы, то у них нет изменений на DMSA сцинтиграфии. В то же время, если возникает инфекция, возникает воспаление, и за счет воспаления мы можем увидеть изменения на сцинтиграфии. И таким образом диагностировать наличие пузырно-мочеточного рефлюкса. В то же время впоследствии у таких детей может возникнуть нефросклероз. I do have a very difficult question for you. Why only a percentage of children they develop lesions because of inflammation? To answer this question, you have to watch very carefully in this cartoon that I prepared for you. It's come from Giorgio Montini paper in New England of 2011. У меня к вам очень сложный вопрос. Почему только у части детей возникают воспалительные изменения? Здесь представлен слайд из статьи. You have an E. coli with fibria, and you have your epithelial cell. This is the cell, and this is the E. coli. If you look at it, you have an endotoxin. This is a polysaccharide of the E. coli. Can you? Вы можете видеть еще коли с фибрией, и у нее есть антитоксин, либо полисахарид, и клетку эпителия. To acidity-4, this binds with a toll-like receptor. Спичные клетки связываются с toll-like рецептором. If you have a child with a mutation in this toll-like receptor, this child will be different and will not develop as easily inflammation disorders. And we now know that in newborns and during the first months of life, those receptors don't work that well. That's why this age don't develop lesions on the DMSA. Если имеется дефект в toll-like рецепторе, то это связано не происходит, воспаление не возникает. Мы знаем, что у детей до 1 месяца toll-like рецептор работает плохо или не работает, и у них не возникает изменений на сцинтиграфии. Now, with the cascade of reactions, what happens is that there is an activation of the nuclear factor K-beta. После каскада химических реакций в клетке возникает активация НКП-бета. And you worry about it because this cascade is
activating the nuclear cardiac beta and is producing a bunch of inflammatory factors. И вас должна беспокоить активация МДК-бета, потому что ее запуск приводит к тому, что развивается каскад воспалительных реакций. Interleukin-6, that's responsible for fever, and you might have mutations. I have children who don't have that much fever, despite the fact that they have a tremendous bad urinary tract infection. And this happens again during the first months of life. That's the reason why babies sometimes don't have a fever. Выделяется интерлейкин-6, который ответственен за развитие лихорадки, но у некоторых детей есть мутации, и этот интерлейкин не вызывает лихорадку. Также у детей до 1 месяца он тоже может быть эффектным, и инфекции мочевыводящих путей могут протекать без развития лихорадки. You might have interleukin-A, and this is a very important inflammatory factor because it's recruiting neutrophils. Интерлейкин-8 тоже очень важный фактор воспаления, он стимулирует миграцию лимфоцитов. And we now know that mutations are responsible for the terrible scars that some children have. Of interleukin mutations, of interleukin genes, they're responsible. У детей с мутациями, которые приводят интерлейкина-8, развивается выраженный мочегисклероз. You might have TNF-alpha production, and this is increasing the permeability of the vessels, and you have more recruitment of white blood cells and more inflammation.